viewers, welcome to Queen Bee segment. ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த Queen Bee segmentல பல்வேறு துறையில சாதனை படைச்ச பல பெண்களை பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வரிசையில இன்னைக்கு நம்ம யாரை பார்க்க போறோம் தெரியுமா? Rajalakshmi Group of Institutions ஓட Chairperson டாக்டர் தங்கம் மேகநாதன் அவங்கள தான். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Hello, I'm Thanga Meganathan, Chairperson Rajalakshmi Institutions. I'm very happy that I could be part of your program on the Sthree.TV. It is heartening to note that a channel like this has been opened and is being functioning for exclusively for women, because women need some space where they can air their views, and other young women can also both air their views as well as listen to women who talk on various subjects. டாக்டர் தங்கம் மேகநாதன் எப்படி இந்த துறைக்கு வந்தாங்க, அதுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு வந்து சேர்பர்சன் ராஜலக்ஷ்மி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னு ஒரு 7000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு நிறுவனத்துக்கு நிறுவனத்தை நடத்தி வரதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதில் முக்கியமான காரணம் எனது கணவர். ஏனென்றால் என் கணவர் என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு, சரி நீ பண்ணுறதுனா பண்ணு அப்படின்னு சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். அவர் தான் இன்றைக்கும் வந்து காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் டெய்லி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் நான் எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது. கணவருடைய சப்போர்ட் வந்து எனக்கு இட் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ அ லாட். அண்ட் என்னுடைய மதர் ஆஸ் வெல் அஸ் மை மதர் இன் லா ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு சாண்ட்விச், அந்த ஒரு ஜென்ரேஷன் வேறுனும் அவங்க +2 வரைக்கும் படித்தவங்க. அவங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு ஆர்வம் வந்து பெண்கள் நல்லா முன்னுக்கு வரணும், நல்ல பெரிய இதுவாகணும் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் பெருமைப்படுறாங்க. அந்த ஒரு விதத்துலேயும் எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா மாமியார் ரெண்டு பேரோட சப்போர்ட்டு. எங்கள் அம்மா இப்போ இல்லை, ஆனால் இருந்த வரைக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எங்கள் மாமியார் இருக்காங்க, இன்றைக்கும் அவங்க ரொம்ப பெருமைப்படுறாங்க என்னை பற்றி. இந்த 2 விமன் அண்ட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் 3 பேர் தான் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரீம்லி helpful for doing whatever I am doing today. டாக்டர் தங்கம் விமென்ஸ் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷனுக்கு நிறையவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேசியிருக்காங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம். No country can hope to prosper without the women's contribution towards the economy. Today the West is doing very well because since the Industrial Revolution, all their women are also being brought into the working arena. If you go anywhere to the developed Western nations, you would find that irrespective of the gender, all would be leaving for work at 8 o'clock, except for few who just stay back home. It is very rare to see a woman not doing anything constructive there. Here in India, I would say like ours is a very ancient civilization wherein long before the independence, women had all the rights, equality, everything. Somewhere in the medieval period, there was a need for protecting the women, and that under the British period and various other due to various other reasons, got to be known as women need to be shut behind indoors. But today if you see the Western countries, unless both men and women contribute to the GDP, the economy cannot do very well. So, and what is very basic and important for women to compete along with men in career is education. Naturally, education and women's health play very, very pivotal role for the well-being of the nation. Women's health particularly is very, very important because it is a healthy body and a healthy mind. It is only the healthy body and the healthy mind that can think of progress. It is very, very paining. It is extremely painful to note that in some remote villages, I think including Tamil Nadu, the young kids, among the young children, there is a differentiation. The young boys are given little more food than the girls because they think the boys have to go out and work. Because
the boys are sent to work, the physical work, wherein they bring in some money, and the girls are being given a little lesser importance. I think it is a very, very sad state of affairs that we have come to. Women's health, not only when it comes to young child, also when and though there is this law that marriageable age is 21, in very remote villages we still come across child marriages where the girl doesn't know what is happening to her, the little young girl doesn't know what is happening to her. So these are the atrocities, these are the problems that the girls face. How they can overcome all this is only through education. When a girl is getting educated, when she becomes a mother, she understands, okay, look, I cannot differentiate between my son and my daughter because both are equal to me. So she starts thinking for her children. That is where the women empowerment begins. So education is a very, very basic thing for any society to improve, whether it is boys or girls, and particularly for girls, where it is a developing nation, where due to so many reasons for a period of time the women have been put behind doors. For them to come out, education is very important. It is the young mothers, young women teachers who can really motivate the women, young girls of the society. டாக்டர் தங்கம் மேகநாதன் விமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றி நம்மக்கிட்ட ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. While it is very important for women to get educated so that they get empowered, it is also to be noted that the unwanted influences from various parts of the globe also affects the women to some extent, because we should not overlook our culture and tradition, which is stood the time. Today we do have extreme cases in different parts of the world of women not tended to by anybody around them. Like, you know, they go through a serious psychological impact. But here we have a sort of a system where the support system is so good that it is very often you would find, even in family courts, they prefer, the laws are such that divorce is a very, very last thing that one resorts to, and we make all our efforts, whether it is society or law, people make all their efforts to make sure that a marriage is going good, whether it is the mistake by the male or the female, because this is one important institution that takes care of the family. The girls may be educated, they may be empowered, they may be financially independent, but everything can bring you, all these things can get you material things. Apart from the material things, you also need something called emotional quotient. You got to have emotional balance too. To get this emotional balance, you need your family, you need your support from your friends, family, the society, acceptance of the society on reasonable, within the reasonable circle. You know, if when the society expects something extremely unreasonable, the educated woman understands this is not reasonable, so she knows how to get out of it. So that again comes to the question of education empowers a woman, but she should also understand it is her emotions are equally important as the material things that she needs in order to live well. பாரதியார் சொன்னதில் வந்து நிறைய கருத்துக்கள் வந்து நம்ம பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒத்து போகிற அதில் ஒரு பர்டிகுலர் இதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும்னு அவர் சொன்னதோட அர்த்தம் வந்து என்னென்னா,
நிமிர்ந்து நின்று நடந்து போகிறதுக்கு ஒரு காலத்தில் பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை. ஆனால் நிமிர்ந்து நடந்து நேர்கொண்ட பார்வையோடு பார்க்கறதுக்கு நிறைய ஒரு இமோஷ்னல் பேலன்ஸ் வேணும். யாரையும் ஒரு நேர்கொண்ட பார்வையோடு பார்த்து பேசணுன்றதுக்கு ஒரு இமோஷ்னல் பேலன்ஸ் வேணும். ஸோ இது த்ரூ எஜுகேஷன், த்ரூ யுவர் சப்போர்ட் சிஸ்டம், அதில் தான் வருது. பெண் உரிமைக்காக பாரதியார் போன்று, ராஜாராம் மோகன் ராய் மாதிரி நிறைய பேர் இந்தியாவில் பாடுபட்டிருக்கா. இதனால் நமக்கு இன்றைக்கி நிறைய விமென் வெளியில் அச்சமின்றி போக முடியறது, ஒரு கெரியரை பர்சியூ பண்ணணுன்னா பர்சியூ பண்ண முடியறது. ஆல் திஸ் இஸ் பாசிபிள் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தீஸ் பீப்புள். Balance is what I would like to once again come back, say that ensure that you have your freedom, you have your happiness, never compromise on that. At the same time, remember that you are here in this world also to provide happiness to others and provide some comfort to others. It is human to expect to be comforted and comfort others too. Particularly for women, it is a woman who makes a family. Particularly பாரதியாருக்கு அடுத்து கவியரசு கண்ணதாசன் கூறினதை நான் இங்கே சொல்ல இஷ்டப்படுறேன். அவர் ஒரு பாட்டில் அள்ளித்தந்த வானம் அன்னை அல்லவா, சொல்லித்தந்த பூமி தந்தை அல்லவா அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்கார். அதனால் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, ஹவு ஈக்குவாலிட்டி இஸ் சம்திங் தட் ஹி ஹஸ் brought in his song. ஒரு உமனோட மனசு எப்போவுமே கொடுக்கறது மனசு. ஒரு அம்மா எப்போவுமே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டா. பர்டிகுலர்லி ஃபார் சில்ட்ரன், நெய்பர்ஸ், தங்கிட்ட இருக்கிறத ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புவா. அந்த ஒரு தன்மை போயிடக்கூடாது உமன்ட்டேந்து. அதே மாதிரி சொல்லித்தந்த தந்தை, எந்த ஒரு அம்மாவால் சொல்லித்தர முடியாதுன்னு இல்லை, ஆனால் ஒரு தந்தை சொல்லித்தரத்துக்கு இது ஒரு நல்ல இது இருக்குது. அதற்கான ஐ வுடன்ட் சே தட் விமென் cannot teach. Women teach a lot. It is the mother who is the first teacher for every child. ஒரு ஃபாதரோட ரோலை நல்லா சொல்லணுன்னாக்கா, it is the father who teaches you, it is the mother who shows you love. ஸோ இது ரெண்டுமே இருந்தால் தான் ஒரு வாழ்க்கை பரிபூரணமானதாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே. அண்ட் யாருமே அம்மா அப்பா இல்லாமல் பிறக்கிறது இல்லை. அம்மா அப்பாவோடு பிறக்கும்போது இந்த அம்மாவுடைய பாசமும் அப்பாவுடைய வழிகாட்டலும் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனை ஆக்கும். அதுக்குன்னு அம்மா வழிகாட்டக்கூடாதுன்னு அப்பா பாசம் காட்டக்கூடாதுன்னு கிடையாது. ஸோ நம்ம எதையுமே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டாவோ இல்லை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாவோ பார்க்கக்கூடாது. டாக்டர் தங்கம் மேகநாதன் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு லைஃபையும் கெரியரையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னு பார்க்கலாம். நான் கொஞ்சம் இன்றைய வாய்ப்புகள், பெண்களுக்கான வாய்ப்புகளை பற்றியும் கொஞ்சம் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு காலத்தில் என்ஜினியரிங் படிக்கிறது ஒரு அபூர்வமான விஷயமா இருந்தது. கேர்ள்ஸ் என்ஜினியரிங் படிக்கிறது, அதாவது இன் 60s சொல்வேன் நான், 50s and 60s. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெஜாரிட்டி லாட் ஆஃப் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஆர் தேர். அதில் 50% ஆர் கேர்ள்ஸ். அண்ட் ஐ சி அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். என்ன தனியான தெரியறது என்னென்னா, கேர்ள்ஸ் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப அச்சப்படுறாங்க. அவங்க ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்றது ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக. அதில் நிறைய கேர்ள்ஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னாக்கா நமக்கு வேலை கிடைக்கலன்னா நம்மளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்களோன்ற கவலையிலேயே நல்லா படிக்கிறாங்க, நல்ல ரேங்க் வாங்குகிறாங்க, நல்ல வேலை வாய்ப்பு, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு நல்லாவே கிடைக்கிறது. அண்டு நல்ல வேலைக்கு போன பிறகு கையில் நல்லா சம்பாதிச்ச பிறகு நேச்சுரலி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிரேக் இன் தேர் கெரியர் வந்துடுறது. அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும். மேரேஜும் இம்பார்ட்டன்ட், கெரியரும் இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டுத்தையும் எப்படி அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்தால் தான் உன்னால் மேரேஜ் அண்ட் தி கெரியரை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். அதனால் இங்கே தான் நம்மளுடைய கல்ச்சர் பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் பார்ட். ஒரு மதர்-இன்-லாவோ மதரோ ஒரு சிஸ்டர்-இன்-லாவோ யாருன்னா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வருன்றது இந்த சொசைட்டியில் தான் பாசிபிள். உன் குழந்தைய எப்போவுமே டே கேரில் போடுறதுங்கிறது ஓகே, ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நல்ல நல்ல டே கேர்ஸ் வந்துன்ருக்கு. பட் என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு பாட்டிக்கிட்ட ஒரு குழந்தை வளரும்போது அந்த பாட்டிக்கு குடும்பத்தை பற்றி, அந்த குடும்பத்துக்கான கலாச்சாரத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த குழந்தை இந்த குடும்பத்துலேருந்து வருது, இவ இப்படி தான் இருப்பா அப்படின்றது ஒரு நல்ல அந்த குடும்பத்தோட கலாச்சாரத்தை அந்த பாட்டிகிட்டேயோ தாத்தாக்கிட்டேயோ அந்த குழந்தை சின்ன வயசுலேயும் கற்றுக்கும்போது அது ஒரு தனி அழகான ஒரு விஷயம். அதனால் சப்போர்ட் சிஸ்டமை நீங்கள் அழகாக
மேனேஜ் பண்ண தெரியணும். யூ ஷுட் நோ ஹவு டு பி அ குட் human resource person, by like a HR person at home as well as from outside. At home as well as outside, you should be a good HR. A woman should be a good HR both at home and outside. This I am insisting because வீட்டுக்குள்ள எல்லாரையும் லிங்க் பண்ண வேண்டியது ஒரு உமன். வெளியில் உன்னோட கொலீக்ஸ், யுவர் சுப்பீரியர்ஸ், பீப்புள் ஹூ ரிப்போர்ட் டு யூ, எல்லாரையும் வந்து ஒரு எப்படி ஒரு நீட்டாக ஒரு சர்க்கிளில் போட்டு கெட் தி ஒர்க் கோயிங் அப்படிங்கிறத பார்க்குறது உமனுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு ரொம்ப இயற்கையாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதை மறந்துடக்கூடாது. ஸ்திரீ தொலைக்காட்சி கேட்டுக்கொண்டதற்கு பேரில் இன்றைக்கி என்னால் வந்து என்னுடைய தாட்ஸை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. இதில் உங்களுக்கு ஒப்புதல் உள்ளது இருக்கலாம், இல்லை அன்அக்செப்டபிளாகவும் சிலது இருக்கலாம். I hope I have not hurt anybody's feelings by saying something, and I thank the Sthree.TV for giving me this opportunity. Thank you very much. என்ன நேயர்களே, இந்த வாரம் குயின் பி செக்மெண்ட்ல டாக்டர் தங்கம் மேகநாதன் நம்மகிட்ட நிறைய விஷயங்கள் அழகாக ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதே மாதிரி வேறொரு குயின் பி செக்மெண்ட்ல நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.